I would like to start with inviting Justice Sudarshan Reddy Garu, a senior judge in the Supreme Court. And also secularism. Everyone keeps saying that the country is a myriad of multiple sections of society, multiple languages. Every state is different from the other. There is not a single state which is similar. Probably the closest which will come to Telangana is Andhra, because we've been part of one state. But if you remove that, I don't think any one state is similar to the other. Everyone has different cultures, different dialects. So if we have to come together, we can come only under these two sections of socialism and secularism. So why does, if people, I will tell you 1,000 reasons why we need socialism and secularism. I would like the people who are objecting to those two words to tell me one reason. Don't just say we don't want those words. Please tell us one reason why you don't want them. We will sit down and discuss on that. So if you, and in this point of equality that Rahul Gandhi ji has very strongly advocated the caste census everywhere, and that from much before advocating caste census, he's been saying, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी. Whatever is your strength among the people, you are also entitled to that much of everything that comes from the government. Now, for a long time, the present central government has resisted that. They have said we don't want to do census. Now suddenly, a month ago, they've announced that we are also going to do census. While Mr. Rahul Gandhi has been very clear as to why he wants the census. He wants to know where one stands, which section, so that they get a better thing in power sharing, contracts, government jobs, everything. One has to note here that while BJP has announced that they will do caste census, at no point have they said why they want to do the caste census. They have never said that this is for equal distribution of the country's wealth. It is just because Bihar elections are coming that they have suddenly come up with this caste census. And let me also show you how they have been exploiting. Leave alone, all of us know about ED, about CBI, about press, about the judiciary everywhere. But now, since this particular part of the BJP has come into power, I'm not talking about the previous one. Since 2014, when they have come to power, they've also started exploiting wars. They've also started exploiting for election gains. Congress had very firmly put down the 1947-48 conflict with Pakistan. Congress had very firmly put down the 1965 war against Pakistan. Congress went into Pakistan within 15 days and put up the Indian flag in Rawalpindi in 1971. But at no point, Mr. Manmohan Singh government, later on some military officials came up and said, between 2004 and 14 also there were intrusions. We have conducted surgical strikes. We've never known about surgical strikes during those 10 years. When did we come to know? Only when now BJP has come to power. They are for election purposes. They have been exploiting the surgical strikes. Otherwise, surgical strikes have happened quite a few times before that. And we have never proved external influence. We've, right from the beginning, we have said we are a non-aligned country.
Even when there was talk that we were pro-Russia, we've never allowed them to influence our decisions, our internal decisions. United Nations had said that we will talk to Pakistan and India about Kashmir. India very firmly said that we will deal with it ourselves. We've never allowed them to come in. But today, the President of America very triumphantly says, I am the one who called off the war. We've never proved such a sort of thing. And when BJP keeps on saying that the root cause of all these problems have been after independence because of weak governments, they keep on pointing out at Jawaharlal Nehru. Let me tell you that if you see each one of our neighbors, you see Pakistan, you see Afghanistan, you see Nepal, you see Bangladesh, you see Sri Lanka, all of them are failed governments. None of them have sustained for long. They have had dictatorships, they have collapsed democracies. If India has stood out, it is because of one reason, and that is the Constitution of India, which had been written by Baba Saheb Ambedkar along with his colleagues. And because of that strength on which Nehruji or Indiraji, they have strengthened the whole country to such an extent that no other section, be it civilian, be it military, they never thought that they would have to come and take over the government. And to an extent that when after the 1971 war, Mrs. Gandhi, my father was sitting with her, the cabinet meeting had not started yet, both of them were there. He asked her, he said, Pokhran 1 wasn't it against Pakistan? She said, no, Pakistan, I never even thought of Pakistan when I did Pokhran 1. It was a give back to the United States because they dared to bring the 7th Fleet into the Indian Ocean. So I was telling them that don't play with us. That was the sort of leaders we had. We had leaders who never bent. So there's so many things I can keep on saying about Constitution, about equality, about socialism, but today it is not about me. Today, firstly, it is about Justice Sudarshan Reddy Garu. Can I please request you to go further? President of this meet, Dr. Vinay, a long-standing friend, distinguished speakers on the dais. I thought my turn would come somewhere in between, but practically I am asked to inaugurate the meeting. Professor Kozanram, a long-standing friend, a well-wisher, continues his art of managing the contradictions. He said you must come and speak in connection with celebrating the Constitution. Then I asked him, who are the organizers? Then he said something. Of course, he also said, Dr. Vinay also, who is the convener of the committee of the Congress Party, will be presiding over the meeting. So it was neither here nor there. Hopefully it is not a meeting of the Congress Party. If it is so, perhaps I wouldn't have been here. Not that I have anything against them. But I generally don't go to the meetings where the political parties are involved. Doesn't matter. But what is the debate? What to talk about the Constitution?
I do not know, many of you may be aware. It consists of 1,45,000 words. And it has not suddenly fallen from the roof. We don't accept it. I have a PAN number issued by the Income Tax Department. I'm a taxpayer. No, it's not enough. And they too cut off. 2003, this will apply to 2003 onwards, such as those who are enrolled. Sir, not that, sir. Ladies and gentlemen, how many governments came into power after 2003? If these very persons were illegally enrolled, what about those governments, including the government which is sitting on our head, including the government which is there in Bihar and the previous government and prior thereto? What about the legitimacy of those governments? Are they all legitimately elected? You don't allow the debate. But it's a very serious matter where all of us have to join an issue, because it is, I am quite clear in my mind. It is not confined to the Bihar. They are testing the waters in Bihar. My parents were born in a remote village near to the village of Professor Aragopal. They are asking Professor Aragopal, all right, you don't have the proof of your citizenship or the date of birth. My date of birth is incorrectly written in the ఎవడో వాడు హెడ్ మాస్టర్ తీసుకుంటుండే మన ఆయనకు అంతంతే చదువు వస్తుంది. ఈ పిల్లగారు నేర్చుకోవాలి, ఎప్పుడు పుట్టిండే వానకాలంలో అప్పుడు పుట్టిండే. అందరి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ జూన్ జూలై. ఎందుకు వచ్చింది, ఎట్లా వచ్చింది? బికాస్ యూ ఫర్గెట్ ది హిస్టరీ, స్టార్ట్ టేకింగ్ థింగ్స్ ఈజీలీ. ఆయన ఏం అడుగుతున్నారంటే, నీది లేకపోతే మీ పేరెంట్స్ కానీ లేవా? నాకు లేకుంటే మా పేరెంట్స్కి ఏముంది? Then what is the question we should ask them? Tell them, go there and ask them and find out. If they tell you, tell me out. Instead of saying, go to hell, you must request them, go to my parents and find out. If they tell you some correct answer, tell me also. I will also be beneficial. Do you sit over the election commission being no doubt a high constitutional body, supposed to be autonomous? Do you supersede the provisions of the Constitution? Constitution itself guarantees the right to vote if you are aged 18 and a resident in a particular area and a citizen of this country. Nothing more, nothing less. Look at the vision of the founding fathers and mothers. There is a specific provision in the Constitution. You can't refuse to enroll a person in the electoral rolls on the grounds of caste, religion, sect, etc.
Is it not a secular idea? Then what are we talking now? One last word. Hush. And how is it born? Was in non-cooperation, satyagraha, civil disobedience, or music to the ears of the imperial powers? It is born through the defiance. And Nehru says it in 1929 Lahore resolution. Conspiracy is no more in darkness. It will be now an open conspiracy. Still there was a dialogue between the imperial powers and the Indian National Congress at that time, who were leading the national movement. Did they say, because you are pleading for satyagraha, we won't talk to you? How many times there were discussions, deliberations, disagreements? This was a pre-constitutional exercise. And post-constitutional, you tell the nation that we will talk to the people, only to those people whom we like. Did you not negotiate with the Nagas? Have you not entered into Mizo Accord? That was Rajiv Gandhi. Have you not entered into negotiations with Manipur rebellious groups? Did you not negotiate with Ulfa? Because I know something about it, I was there as the CPS. Then on what basis today you tell the nation that we don't talk to a particular group of people? Why? You choose the people whom to talk, and the basis would be serve. Because only those people whom you like would be into the electoral rolls, and your returning to the power is guaranteed. This is the complexity with which now we are faced. Ladies and gentlemen, thank you very much. My colleague in University of Hyderabad, Shanta Sinha, PCC President Dayakar, there are a number of people and friends. Of course, Justice Sudarshan Reddy Garu, as having given several judgments, now he is not able to give a judgment as he used to do, because situation is so complex and so confused that one really doesn't know where to start. And the basic problem is that when Constitution was inaugurated, it's a product of a civilization, a historical process. Indian Constitution is not merely a product of freedom struggle. We have inherited several values, starting maybe from Spartacus, Socrates, French Revolution, American Civil War. Several, major revolutions of the world have given us new values. Civilization is always giving certain new human values, and that's how human civilization has grown. So Indian Constitution was a product of a civilizational process. That's how some of these noble values got incorporated into the Constitution. But those who are in power now
rejected this constitution. Let's please remember that they rejected this constitution. And Rashtriya Swayamsevak Sangh in Nagpur said this is not our constitution. It's a patchwork quilt. You have picked up something here and there. It has nothing to do with India's history, India's culture, and therefore we reject the constitution. So this was very clear that there has been a particular section, a particular political stream which rejected this constitution. Movement as revolutionary. One talks about revolution, Russian revolution. One talks about American revolution. One talks about French revolution. One talks about revolution everywhere. But it's time we recognize that our freedom movement was a greater revolutionary movement than any of the revolutions that we are talking about. It's very important to recognize that. And also I think it is important to see that, as we have been discussing, that our constitution is unique. It has not been borrowed from anywhere, it didn't fall from the sky. It is unique in the way it has imagined India. As everybody has been saying, it has imagined India as a secular democracy, a socialist democracy. And if you look at the preamble and what the directive principles of state policy and the fundamental rights have very clearly projected, it is certainly a constitution that celebrates diversity. No other country has a constitution that celebrates diversity. In England, it's English. In Germany, it's German. In France, it's French. In Italy, it is Italian. Nowhere has diversity been celebrated, and it's really revolutionary that we imagine India as a country, as a nation where you celebrate diversity and where you be inclusive and where all regions, cultures, religions, each one of them is respected. How many times one has thought about the imagination of India like that being now devalued and being now thought of as something entirely different. And I think after 75 years of independence, we are witness to the majoritarian Hindu Rashtra gaining popularity. And we have not mentioned this clearly, but I must tell you that there is something exactly opposite of how we imagine India. స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలకి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. నేను తక్కువ మాట్లాడతాను ఎందుకంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి. నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఈ హోల్ టాక్లో. ఏంటంటే రాజ్యాంగము, కాన్స్టిట్యూషన్, ఈ వర్డ్ అనేది చాలామందికి తెలుసు అనుకుంటారు. వాట్ ఈజ్ రాజ్యాంగము, వాట్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే తెలిసినట్టే ఉంటుంది. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో ఐ థింక్ దాని డీటెయిల్స్ అది ఇంటర్నలైజ్ కాలేదేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు. సో ప్రియాంబుల్ అంటాం. ఆ ప్రియాంబుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ 4 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజలు, యూత్, స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. అంటే దే డోంట్ నో ది హిస్టరీ. సో హిస్టరీలో ఏం జరిగిందో అనవసరం వాళ్ళకి. సో నౌ దే ఆర్ ఇన్ ఏ వెరీ కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్ వేర్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఈక్వాలిటీ, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఫ్రీడమ్, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ అనుకుంటున్నారు. సో బట్ వాట్ ఈస్ ది థింగ్ అనేది దే ఆర్ అనేబుల్ టు గో ఇన్ డీప్. సో నేనేమంటున్నానంటే వీ నీడ్ టు డీమిస్టిఫై ది ప్రియాంబుల్ అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇట్స్ డీప్ డెఫినేషన్స్. సో లేకపోతే మనము ఈ రాజ్యాంగాన్ని ప్రజలకి కానీ యూత్ కానీ ఇబ్బంది చేయించలేమో అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఒకవైపు ఆ దుర్మార్గులు జై శ్రీరామ్ అని చాలా ఈజీ స్లోగన్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు, నువ్వు జై శ్రీరామ్ అంటే నువ్వు పాస్ అవుతావు. యూత్కి చెప్తున్నారు నువ్వు జై శ్రీరామ్ అంటే నీకు ఉద్యోగం వస్తుంది, పెళ్ళయిద్ది. సో ఆ రకంగా చాలా సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. మనము రాజ్యాంగాన్ని మాత్రము సింప్లిఫై చేయటం లేదు. సో ఇక్కడ ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ లాస్ట్ అని నాకు గవర్నర్ పెద్దలు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, పెద్దలు పూజ్యులు
ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు, గవర్నీలు మేడం శాంతా సిన్హా గారు, అద్దంకి దయాకర్ గారు, గవర్నీలు అకునూరి మురళి గారు, గవర్నీలు మధుయాష్ గారు, పెద్దలు గవర్నీలు కోదండరామ్ గారు, డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ గారు, వేదిక పైన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. మంచి కాన్సెప్ట్ మీద వినయ్ గారు ఈ మీటింగ్ని ఏర్పాటు చేసినారు. వాస్తవంగా ఇవాళ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. బేసికల్గా ద న్యూ జనరేషన్ ఇది ట్రూ డెమోక్రసీ. Unfortunate thing is, we can understand that 10th dropouts, inter dropouts are falling in prey of BJP. The most unfortunate thing is many well-educated people are now moving towards rightism. That's a bad signal for the country. BJP party wants to rewrite the history of the country. They want to rewrite, erasing Nehruvian, total Nehru era they want to erase, so that the people of India can forget the whole freedom struggle. Either they are erasing or they are trying to own. As of now, there is no single man for BJP or RSS to claim that he is a part of freedom movement, except Veer Savarkar, that too, a man who surrendered before British. సో చెప్పుకోవడానికి ఒక నాయకుడు అంటూ లేనటువంటి బీజేపీ కేవలం హిందూయిజం. As you know, Rahulji well explained the parliament about the difference between Hindu and Hinduism. I am also Hindu. I do perform puja every day in the morning. I love my religion. But never I had hated any other religion. What they are doing, they are creating ఒక రకమైనటువంటి ద్వేషాన్ని నింపి తద్వారా సెంటిమెంట్ని రాజేసి పబ్బం గడుపుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నారు. ది మోడీ అండ్ అమిత్ షా కెన్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ ఫర్ పవర్. If they talk about democracy, they are branded as జూరిస్ట్ అండ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ శివశంకర్ గారి అబ్బాయిగా వారి సమావేశం ఏర్పాటు చేసిన ముందుకు అభినందిస్తూ, ఇంతమంది ప్రొఫెసర్స్ అండ్ జూరిస్ట్ మాట్లాడడం కష్టం స్టూడెంట్గా. కోదండరామ్ సార్ నాకు పొలిటికల్ సైన్స్ నేర్పించాడు. హరగోపాల్ సార్ని విద్యార్థి దశ నుంచి వింటా ఉన్నాను. శాంతా సిన్హా గారు వారి తమ్ముడు, నేను క్లాస్మేట్స్. వారి మహిళ చైల్డ్ లేబర్ నిర్మూలించినప్పుడు వారి యొక్క చరిత్రాత్మక పాత్ర, మెగసెసే అవార్డు గ్రహీత. అందుకే మన్మోహన్ సింగ్ గారు వారి సర్వీస్ గుర్తించి నేషనల్ చైల్డ్ కమిషన్ చైర్పర్సన్గా యూపీఏ ప్రభుత్వంలో ఉంచడం. అలాగే మిత్రుడు సోదరుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పాలసీస్, సంవిధాన్ బచావ్, రాజ్యాంగ రక్షణ ఎందుకు అవసరం, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న కృషిని వివరించిన ఈనాటి ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథి టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రాజ్ కుమార్ గౌడ్ గారు, అట్లాగే మిత్రుడు అద్దంకి దయాకర్ గారు, డాక్టర్ ఇస్మాయిల్ గారు, అక్రమ్ మురళి గారు, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు రాజ్యాంగం ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అయ్యింది, ఇండిపెండెంట్ స్ట్రగుల్ నుంచి, స్వాతంత్ర ఉద్యమం నుంచి దాని కల్మినేషన్ అనేది సంవిధాన్ బనానేది. జవహర్ నెహ్రూ గారు కావచ్చు, అంబేద్కర్ గారు, సర్దార్ పటేల్ గారు, అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు, ఈ దేశానికి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన పెద్దలు ప్రతి పౌరుడికి ఈక్వల్ రైట్స్ కలిగించడంలో రాజ్యాంగం రచించడం జరిగింది. సో ఈ సమావేశానికి వచ్చిన మిత్రుడు ఇక్కడ నర్సిరెడ్డి గారు ఉన్నారు, మానాల మోహన్ రెడ్డి, మిగతా డిస్టింగ్విష్డ్ గ్యాదరింగ్ అందరికీ కూడా. అక్రమ్ మురళి గారు మాట్లాడుతూ చెప్పినాడు,
చాలా కరెక్ట్ చెప్పింది. సంవిధానం అంటే రాజ్యాంగం చాలామందికి అర్థం కాకపోవచ్చు. సింప్లిఫై చేయాలని అంటే respected Dr. Vinay Kumar sir, senior surgical gastroenterologist and the chairman of the Samvidhan Bachao Committee, respected Justice Retired Sudarshan Reddy Garu, Professor Shanta Sinha Madam, Professor Kodandaram sir, respected Akunuri Murli Garu, respected Madhuyakshi Gaur Garu, and all the elders, Professor Hargopal sir, and all the elders, dignitaries of the dais, many of whom I know personally, and I have been working in close coordination with some of you, and my dear friends from the media. A very good evening to everyone. I hope you might be wondering that what has this medical doctor to do with this Samvidhan Bachao? Let me tell you that we as medical professionals, when we treat our patients, we don't just treat their sickness or disease, but we also take care of their mental and emotional health. And as the WHO defines health, it's not just the mere absence of disease or sickness. It's a comprehensive concept of mental, physical, social well-being. And while treating our patients, believe me, the hospital which I work at, the Nizam's Institute, hospitals are the representative samples from the society. We feel the pain of the patients over there, which is in turn a reflection of what the society is going through currently. So it is indeed an honor and a pleasure for me to be a part of this meeting, and as Sir said, that we were really excited after having known that a senior person from our medical fraternity has been given the responsibility of heading this Samvidhan committee, and we immediately came in contact with Sir, and we have requested him and assured him of every possible support and assistance on behalf of the medical fraternity and on behalf of the community. I would like to reiterate at this point that we may or we may not agree with all the policies and the decisions of the Congress party as such, but when it comes to the protection of the constitution of our country, that's we, the members of the social society, the civil society, we are with you. And let me talk very briefly. We have heard a lot of discussion regarding that what is the importance of arranging this meeting at this point of time after 75 years, when we never had faced such a situation. 75 years of Indian history, different political parties have come to power in the states, in the center. But this is the first time that we need to really sit and discuss that our constitution is under threat and we need to protect it. So I know people from the civil societies over here. We have been working in close association for the last 5-6 years. We've got Srinivas Garu, we have got Ravi Garu, we have got people from Salim Saha, from MPJ. These are the very active people from the civil society, and the Congress leadership is here. I request you, sir, that we need to have a regular channel of coordination. As Madam has said, the enthusiasm we had at the point when the Bharat Jodo Yatra, we all participated, irrespective of our differences. We need that sort of enthusiasm again in the state of Telangana, and to take this initiative forward. As a doctor, I talk more about the practical ways of keeping or taking this initiative forward. I have suggested a few initiatives. I request
the government support for this initiative in taking this campaign at the grassroots levels where it's actually needed. There's no point in me educating you or you educating me. We all know the importance of it. We all know it. But we need to take this awareness to the students and youth who are presently studying in the schools and education institutions of our country. That is the exact place where we need to take this discussion. And I have suggested a list of activities that can be done. We need to create enthusiasm regarding the Constitution and its values. It is not just the Constitution, the book or the articles of the Constitution, it is the spirit of the Constitution that we need to take to the students and the youth of this country. Earlier, the PCC president was saying that it's really disheartening that the educated youth of this country is getting misguided. So we need to create this awareness. We need to take this discussion to the schools, to the classrooms, where these minds are being polluted. And we need to use the latest tools which are being used against the Constitution. We need to use the same tools. We need to conduct competitions. We need to have essay writing competitions. We need to have elocution competitions. We need to conduct quiz competitions. We need to use the social media. This is the era of social media. We need to create small reels, small videos, which the students and youth really enjoy. So the same tools which are being used against the Constitution needs to be used against. And the other day I was really excited that our beloved Professor Kodandaram Sahab has been given the responsibility of the cultural committee. And I think we have got a very high expectation from sir that this cultural, the counter of the narrative has to come to the cultural initiatives in the form of dramas, in the form of skits, in the form of short plays, in the form of nukkad nataks. See, all of these we have been doing it. As a student leader in the Telangana movement, I have participated, and these were all the activities that we have been doing it. So we need to plan such activities which will create a lot of enthusiasm among the students and youth of our country. So in the end, I would like to again emphasize every possible assistance, every possible support on behalf of our community, on behalf of our network that is spread wide across the state. So everywhere we'll try to definitely support this initiative. We have very high expectations from the government that the government will support us with all the programs and initiatives that are decided. Thank you for giving me this opportunity. Thank you once again. Jai Bhim, Jai Bapu, Jai Samvidhan. Thanks to Dayas and my chairman Vinay Garu. సో ఇంటలెక్చువల్స్తో మీటింగ్ అనేది మూమెంట్కి ఎట్లా హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో వినయ్ గారు మేము మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈ సమావేశాన్ని మిత్రులు సివిల్ సొసైటీ నుంచి ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. వారందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. పెద్దగా నేను మాట్లాడేది లేకపోయినా చేయడానికి మేము ఉపయోగపడే వ్యవస్థ మాలమానాడుగా ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవస్థగా రెండు రకాలుగా నా సంఘం యొక్క కార్యాచరణ కూడా అదే రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కమిటీగానే నా ఆర్గనైజేషన్ కూడా చేస్తున్నా కాబట్టి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్తూనే మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అది నేను సినిమాగా తీసిన. ఇక్కడ బొమ్మకు మురళి గారు ఉన్నారు, ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్. ఒకరోజు మీరు సమయం ఇస్తే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, హరగోపాల్ గారు, శాంత సిన్హా గారు, దీంట్లో భవ్యాస్కి గారు చూసిండ్రు, వినయ్ గారు చూసి ఉంటారు, కోదండరామ్ గారు కూడా చూసిండ్రు. మీరు మాట్లాడుతుంటే ఆ సినిమా పాజిటివ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్, ఆప్టిమిజం, బలము వస్తుంది. అంటే దయాకర్ వలన చాలా వస్తుంది. సో ఈ సంవత్సరం చాలా వర్క్స్ చేస్తామని మీ అందరికీ అష్యూరెన్స్ ఇస్తూ లాస్ట్లో మనకి ఈ రాష్ట్రం మనకి తెచ్చిపెట్టిన కోదండరామ్ గారిని మాట్లాడాలి.
అందరికీ వందనం. ఇంతమంది మాట్లాడినాక ఇంకేమన్నా బ్యాలెన్స్ ఉందా? ఏం లేదు. కాబట్టి నేను మాట్లాడేది కూడా ఏం లేదు. ఈ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టినాం అనేదే 2 మాటలు చెప్పి ముగిస్తా. చాలాసార్లు అది కూడా చెప్తా, మిమ్మల్ని ఎందుకు పిలిచిందో కూడా చెప్తా. మిత్రులారా, చాలా సంఘాలము ఈ ఎన్నికలకు ముందు కలుసుకున్నాం. చాలామందికి తెలియదు కూడా వివరాలు. వాస్తవానికి ఎన్నికలకు ముందు మనం ఏం చేయాలి ఎన్నికల సందర్భంలో, ఆ చర్చ మామూలుగా జరగలేదు. దాదాపు 1 సంవత్సరంన్నర ముందు ప్రారంభమైంది. మనం ఇంట్లో ఉండవలసిందేనా మౌనంగా? ఈ బీఆర్ఎస్ పాలనలో తీవ్రమైన నిర్బంధాన్ని ఎదుర్కొన్నాం. ఆ నిర్బంధం అంతా ఎదుర్కొన్నాక మరి అట్లాగే సహించవలసి ఉంటుందా? మార్పుకు మనం ఏం చేయలేమా? ఇవన్నీ చర్చలు జరిగినాయి. ప్రత్యామ్నాయం ఏంటిది? ఆ సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి ఏమొచ్చినామంటే, ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ నియంతృత్వ పాలనను ఎవరు వ్యతిరేకిస్తారో వాళ్ళకు మద్దతు ఇద్దాం. బీజేపీకి అయితే మనం చేయలేము. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ఆ హామీ ఇస్తున్నందున చాలా చర్చలు కూడా జరిగినాయి. పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడారు. ఆ నిర్ణయం తర్వాత చివరికి అందరం కలిసి ఈసారి ఎన్నికల్లో పనిచేద్దామని నిర్ణయించుకొని క్లాసులు పెట్టుకొని ఒక ఆలోచనతో ఒక నిర్ణయానికి రావటం జరిగింది. ఈ నిర్ణయం తర్వాత చాలా వరకు ఎన్నికల్లో సమన్వయంతో పనిచేసినాం. ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకోవటం మానేసినాం. వాళ్ళ మిత్రులు డాక్టర్ ఆతిఫ్ గారు వారు ఇంకా ఇట్లా చాలామంది ఎన్నికలప్పుడు కలుస్తాం, ఎన్నికలు కాగానే మళ్ళీ విషయాన్ని వదిలిపెడుతున్నాం, ఇది కరెక్ట్ కాదు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసం మనం నిరంతరం సంఘటితంగా ఉండాలి, క్రియాశీలకంగా పనిచేయాలి. అట్లా అనుకున్నప్పుడు ఒక 5-6 సార్లు మీటింగ్స్ అయినాయి. మళ్ళీ చివరికి చాలామంది మిత్రుల సూచన మేరకు మనం కలిసి పనిచేయవలసి ఉంటుందని నిర్ణయించుకొని అప్పుడు ఎంచుకున్న అంశం ఏంటంటే, రాజ్యాంగం కేంద్రంగా వర్తమాన సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను మనం ప్రధానంగా చర్చించాలి అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినాం. ఆ నిర్ణయానికి వచ్చి రాజ్యాంగం మీద సభలు పెట్టాలని, అందుకనే పీపుల్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే కమిటీగా ఏర్పడ్డాం. ఆ పీపుల్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే కమిటీగా ఏర్పడ్డాక మా డాక్టర్ ఆతిఫ్ గారే ఏమన్నారంటే, మనమే కాదు కాంగ్రెస్ మన డాక్టర్ వినయ్ గారు కూడా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని వారే చొరవ తీసుకొని చాలా చర్చ చేశారు. ఇక్కడ మిగతా మిత్రులు కూడా ఉన్నారు. చర్చ చేసి 2 ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. మీరు గవర్నమెంట్తో పరిచయాలు ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషన్ విలువలను ప్రబోధించే పని చేయాలి. ఎలొక్యూషన్ కాంపిటీషన్లు, ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్లు, పిల్లలతోని ప్లెడ్జు మన రాజ్యాంగ పీఠికను చదివించటం, ఇవన్నీ కూడా చేయాలి, సిలబస్లో పెట్టాలి. అది ఒక భాగం. 2వ భాగం కాన్స్టిట్యూషన్ మీద మనం దాడి జరుగుతున్న సమయంలో ఇట్లాంటి మీటింగులు పెట్టి చర్చ చేసి ఉమ్మడిగా మనం ఆ విలువల కోసం నిలబడగలిగితే మన మధ్యన కూడా ఐక్యత పెరుగుతుంది అని ఒక ఆలోచనకు వచ్చి వారి చొరవతో ఈ సమావేశం జరిగింది. మొన్న 6 నాడు ఉండవలసింది, ఆ రోజు పీరీల పండుగ అనే సంగతి మర్చిపోయి మీటింగ్ ఉత్సాహంలో అన్నీ మర్చిపోయినాం. మళ్ళీ సడన్గా గుర్తుకొచ్చి వాయిదా వేసి ఈ రోజుకు దాన్ని పెట్టుకోవటం జరిగింది. అందువల్ల ఆఖరికి మీడియాను పిలవటం కూడా మర్చిపోయినాం. కానీ ఒకటి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఎవరు ఉండాలనే దాని మీద మాత్రం చాలా పట్టింపుతో చర్చ జరిగింది. రాజ్యాంగం గురించి తెలిసి దాని గురించి మళ్ళీ అనుకున్నాక ఇదే లిస్ట్ వచ్చింది. ఎవరు తయారు చేసిన ఇది, అందులో మా గొప్పతనం కూడా ఏం లేదు. ఇక ఏదో ఒక పద్ధతిలో కుట్రబంది అయినా కానీ పట్టుకురావాల్సిందే అని సగం చెప్పి మొత్తానికి వాళ్ళని ఇక్కడి దాకా తీసుకొని రావటం జరిగింది. కానీ వాళ్ళు మాట్లాడింది బాగుందా లేదా మీరే చెప్పండి. ఉన్నమాట చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు వాళ్ళు చెప్పింది. మనకు కూడా ఒక తొవ్వ అర్థమైంది. ఈ కష్టమైన కాలంలో రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవటం అంటేనే
మనల్ని మనం కాపాడుకోవటం, మన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవటం, మనం కోరుకుంటున్న నవ్య సమాజ నిర్మాణానికి పూనుకోవటం, అది చాలా కీలకం. ఆ నిర్మాణానికి మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది. ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు నమోదు చేసుకున్నంటే మనం పోయి ఓటర్ కార్డు చూపిస్తే ఓటు నమోదు చేస్తారు. కానీ తాతల తండ్రుల ఆస్తుల వివరాలు పట్టుకురమ్మని ఇదివరకు మనల్ని ఎవరు అడగలేదు. రోజు బీహార్లో లొల్లి అవుతుంది, నీ దగ్గర ఏం లేవా అని 11 లిస్ట్ అడిగినారు, ఆస్తి పత్రాల వివరాలు కూడా. చాలామంది బీహార్ వాళ్ళు ఏమంటారు, ఎక్కడనో మా ఆయన పంజాబ్లో పనిచేస్తున్నాడు, ఆయన ఇక్కడికి ఎప్పుడు రావాలి, ఆయన ఫోటో ఎప్పుడు దిగాలి, ఆస్తి పత్రాలు మాకు భూమే లేదు, కూలి చేసుకొని బతికేటోళ్ళం, మేము ఈ ఆస్తి పత్రాలు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకురావాలి అని చెప్పి వాళ్ళ బీహార్లో పెద్ద గొడవ జరుగుతున్నది. మనం ఇక్కడ అర్థమైతలేదు. కానీ ఆ హిందీ ఇంగ్లీషు వీడియో ఛానల్స్ చూస్తే, ముఖ్యంగా రావిష్ కుమారి కనుక చూస్తే, ఈ 3-4 రోజుల నుంచి అవి ఒకటే వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ చూసినాక ఈ చర్చ ఆవశ్యకత ఎంత అనేది మనకి వల్ల అర్థమవుతున్నది. చాలా చిన్న విషయాలే. కానీ శాంతా సిన్హా గారు చెప్పారు కదా, నగరంలో మనకు పేదలకు కనబడకుండా పోతున్న పరిస్థితి. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ నగరంలో పేదల హక్కుల కోసం కొట్లాడిన రాజకీయాలు ఇవాళ పేదలను దూరం పెట్టే రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. ఆ రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగాన్ని ఎట్లా కాపాడాలి అంటే, నిత్య జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనే అన్ని సమస్యలకు ఒక పరిష్కారము రాజ్యాంగంలో ఒక తారక మంత్రంలాగా కనబడుతున్నది. ఆ కనబడుతున్న దాని గురించి ప్రచారం చేసి ఆ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతూ మనల్ని మనం కాపాడుకోవటం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవటం అనేది ఇవాళ మన కర్తవ్యం. ఈ మొదటి మీటింగ్ ఇక్కడితో ఇది ఆగదు. ఈ మీటింగ్స్ చాలా చోట్ల జరుగుతాయి. ये हर जगह ये मीटिंग रखने का उम्मीद है. ऐसे हमारा एक फैसला, ये पहला मीटिंग, इसके बाद वरंगल में रखना, एक मीटिंग निज़ामाबाद, एक नलगोंडा में, करीमनगर में भी ऐसे ही एक मीटिंग करने का हमारा इरादा तो है. कोशिश करेंगे. अब जो हम एक साथ बैठकर ये काम कर रहे हैं, ये काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे. तो ये है उम्मीद. इस उम्मीद के साथ आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया इसकी मदद दिए और ये काम आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों का मदद भी मिले. ఇంకా ఇంకొకసారి మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇంకా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. ఖచ్చితంగా చాలా డౌట్లు వచ్చినాయి. ఇంతేనా, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా, మర్చిపోయినామా, అప్పటికే లిస్టు పెద్దదైంది, ఇంకేం పిలుస్తాం. అట్లా చాలా కష్టాలైనాయి. రకరకాలుగా అందరినీ జోడించుకునేసరికి పెద్ద లిస్టు కూడా అయింది. అయినప్పటికీ కూడా మీటింగ్ అయితే నా దృష్టిలో చాలా కొత్త విషయాలు, కనువిప్పు కలిగించే రీతిలో చాలా మంచి విషయాలు కూడా ఇవాళ అందరు ప్రస్తావించారు. మనం అనుకున్న వక్తలందరూ చాలా విధాలుగా మనకు ఈరోజు ఒక మార్గనిర్దేశన చేసినందుకు చాలామందికి నేనే ఫోన్ చేసిన కాబట్టి వారందరికీ ప్రత్యేకంగా నేనే కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు. पार्टी में मैंने उनको चाहिए ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. 3 గంటల పైన కూర్చున్న మీ అందరికీ మొదటిగా కృతజ్ఞతలు.